So basics we have discussed, yes or no? Basic terminology of testing, system architecture, SDLC, SDLC terminology, types of SDLC. What are the phases of SDLC? Are you preparing notes? Yes, ma'am. Phases of SDLC. Analysis, planning, Yeah. analysis, First, planning, coding, requirements, analysis and planning, coding, testing, and then last thing, I forgot that. After testing, what we will do with the bill? Delivery and maintenance, right? Yeah, delivery only. What are the different levels of testing I told you? Unit testing, system testing, integration testing. Next. Can I? Yes, ma'am. So first you have to start whenever someone asks you levels of testing. Unit testing is the first one. Later integration you have to do. After integration, it means that white box testing completed. So later system testing, which is done by the testers. After system testing also called black box testing. After that, user acceptance testing. Okay. So I'll give you the enough information about the white box testing today's class. And yeah, so we have also discussed in yesterday's class, those are SDLC models. Few models we have discussed. What are those? Waterfall, V model. Yeah. So these two models together we call which type? Which type of SDLC? Sequence, I think. Yes, very good. Sequential type. So what are the disadvantages we are having with the sequential model? Why we need to go today? Iterative model. Why we need to discuss about the iterative model? What are the disadvantages we are having? If you want to change any changes in project, it is difficult in sequence model, like budget, taking long time. So again, we need to start from the beginning of the phases. So no? Yes, ma'am. If the customer want to changes any requirements at any phase, again, we need to start the project development from the requirements analysis. We have to change the requirements later. We have to do change the planning, later designing, later coding, later testing. Everything should be changed. Okay. So to avoid some of the disadvantages of the sequential model, so we need to discuss about the iterative and or incremental model of SDLC. Okay. So what are the different models we are having? Let's discuss. And so in this agile process is a model we are using currently. The current companies are moving on with which model of SDLC means agile model. Okay. So and
later we will also discuss few testing methods, some black box and white box. We will start black box also today. Okay. So fine. So coming to iterative or the incremental model. So we are having 3 to 4. Okay. So first, rapid application model, prototype model, spiral model. Okay. So we can understand the each model and we can easily analyze about the each model. So by the name itself only you can do remember. I told you these models currently we are not using, but interview point of view they will ask you. So what is the thing about that each respective model and like that what are the advantages, what are the disadvantages? Okay. So I'll give you enough information about each model. From the name itself only you can do remember. Just pay some concentration here. Okay, so coming to first model, rapid application model. Okay, this is a first iterative or the incremental model of SDLC. Okay, so in this, what we will do? Okay, what is this model exactly means? The name itself, this model is a very fast development of the application will possible. Okay? Fast development of the application. So please mute. Okay. So very fast development will possible. How very fast development is possible means, if you observe here, the application, whatever we need to develop. Okay. So the application will definitely have number of features. Yes or no? So in that each feature we can do divide like a module. Okay. So each feature of the application we can divide like a module. Module 1, module 2, module 3, module 4, module 5, module 6, up to module n. Okay. N number of the modules we will divide here. And after dividing the each module, so requirements analysis. So of course, how SDLC phases we are having. So from the beginning, what is the SDLC first phase? We have to start from the requirements analysis. Okay, fine. Requirements తీసుకున్నాం. So first ఏం చేయాలి? We have to understand the requirements. Each module ని divide చేసిన తర్వాత we have to understand about the requirements. Each module లో same thing జరుగుతుంది. బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఈచ్ మాడ్యూల్ డివైడ్ చేసిన తర్వాత a separate development team will be assigned for the each module. Okay, a special team for each and every module, a special or separate team will be assigned. So to complete this module of the development, so we have to assign a special team. So to complete this module, again a special team or separate team will be assigned. So to complete n number of the models means n number of the development teams we have to assign. Okay. So and everyone, each team, what they will do? What they will do means, of course, we have to, the team should start requirements analysis. And here, one more important thing here is customer evaluation. Okay. Customer evaluation. What does it mean? మనకు సీక్వెన్షియల్ మోడల్స్ లో కస్టమర్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ లేదు. ఉందా? లేదు. ఒకవేళ అతను చేంజ్ చేసుకోవాలనుకుంటే రిక్వైర్మెంట్స్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ వీ హ్యావ్ టు డూ అప్డేట్ ఎవ్రీ ఫేజ్. బట్ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి కస్టమర్ ఎవాల్యుయేషన్ అనే ఒక సపరేట్ ఫేజ్ ఉంది. అంటే సో ఈచ్ మాడ్యూల్ డెవలప్మెంట్ లో కస్టమర్ కూడా ఇన్వాల్వ్ అవుతున్నాడు. So he will evaluate the things, how those are going on. Okay. So each module development లో customer evaluation ఉంది. ఆ module proper గా design అవుతుందా, proper గా develop అవుతుందా లేదా. So that will be evaluated by the customer. So this is a very good advantage in the rapid application model. So after that, designing, development, construction, like this everything will be goes on with the same like a
SDLC models. Up to where అన్ని మోడల్స్ డెవలప్ అయిన తర్వాత, సో అన్ని టీమ్స్ డెవలప్మెంట్ అయిపోయిన తర్వాత, దే విల్ డూ ఇంటిగ్రేట్ ద మోడల్స్. How many number of models we have divided at the beginning, those many number of models we have to do integrate here. So up to here what happened? Development was done. Okay, development అయిపోయింది. So after the development what we have to do? We have to do perform testing. Okay, so this is the way SDLC, sorry, rapid application SDLC model will be goes on. Okay, so coming to advantages and disadvantages. Okay, I said it is a very fast development of the project. Okay, so that is a very, very good advantage. If the customer want to see his application less than a 1 month or within a 15 days only, if he want to see his final application, okay, so only 15 days he want to see his application, we can do, because we have to divide the each module, and later we have to assign a separate team, and we have to work on this like this. Okay, so this is possible. Fine. And one more advantage చెప్పగలుగుతారా? What is the one more advantage? You can easily rectify the errors. You can easily rectify the errors. So I told you, this is a very, very good advantage. Customer evaluation means customer is also involving in the application development. Okay, whenever he want any changes in the requirements, at that time he can do change. Okay, he can do change, and we can do update that, and we can simply do our work. Okay, each team without any disturbance, they will do work on that. So this is the second advantage. Customer evaluation is also done in the development itself. Okay, so coming to disadvantages. What are the disadvantages we are having with this rapid application model? Fine. So first disadvantage is, what is the first one? Here we are dividing number of modules, and we are assigning separate team. So it is a very, very, very high budget. Okay, budget of the project is very, very high. Okay, this is the first disadvantage. Okay, so whenever the customer want to see their application in a very less time, then only we will go for the rapid application model development, because it is very, very high budget. Okay, at that particular time we require huge human resource and huge software resource also, software and hardware resource. Okay, so everything is required in huge. Okay, so this is the disadvantage we are having with the rapid application. And one more disadvantage, that testing phase is conducting after developing the modules. Okay, after developing and after everything going on, so here the testing phase is conducting. So early testing, initial level of the testing is not going on here. Okay, so early testing is not going on means, so if we find the bug here after performing the testing on the software or the source code, what happened? So bug cost, fixing of the bug cost will be high. Okay, so early testing is not going on, because of the testing is going on after integration of the modules. So these are some disadvantages we are having with the rapid application model. Okay, so the customers who want their application in a very less time, even though it is high budget, is also not a problem, then they will go with this rapid application model.
బట్ ఒకవేళ కస్టమర్స్ వాళ్ళ అప్లికేషన్ దే ఆర్ ప్లానింగ్ విత్ ఇన్ ద మీడియం బడ్జెట్ ఓన్లీ, విత్ a స్మాల్ బడ్జెట్ ఓన్లీ. Is this model suitable? No, right? So far, that's why we are having one more model, that is prototype model. So what is this prototype model? In this, how the development will go on. Okay. సో ప్రోటోటైప్ మోడల్ డెవలప్మెంట్ ఎలా ఉంటుందంటే, సో ఫస్ట్ ఒక డమ్మీ అప్లికేషన్ డెవలప్ చేస్తారు. ఓకే. సో ఆఫ్ కోర్స్ డమ్మీ అప్లికేషన్ డెవలప్ చేయాలన్నా రిక్వైర్మెంట్స్ అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలి, రిక్వైర్మెంట్స్ గ్యాదర్ చేయాలి. బిజినెస్ అనలిస్ట్ రిక్వైర్మెంట్స్ గ్యాదర్ చేస్తారు. లీడర్ ఆర్కిటెక్చర్ సమ్ డిజైన్ ఇస్తాడు. ఓకే. దాని తర్వాత ఒక డమ్మీ వే ఆఫ్ ద అప్లికేషన్ ని డెవలప్మెంట్ టీమ్ డెవలప్ చేస్తుంది. ఆ డమ్మీ అప్లికేషన్ ని కస్టమర్ కి చూపిస్తారు. సో కస్టమర్ ఎవాల్యుయేషన్ ఆఫ్ ప్రోటోటైప్. సో అంటే సో ఓవర్ వ్యూ ఎలా ఉంటుంది అప్లికేషన్ కి, సో ఫస్ట్ పేజ్ ఎలా ఉంటుంది, నావిగేషన్ ఎలా ఉంటుంది. సో దిస్ ఈస్ ద వే దే విల్ షో సమ్ డమ్మీ అప్లికేషన్ టు ద కస్టమర్. సో దాని ప్రకారం ద కస్టమర్ విల్ అండర్స్టాండ్ హౌ ఇట్ విల్ బి హిజ్ అప్లికేషన్. ఓకే. సో అక్కడ అతనికి ఏమైనా చేంజెస్ ఉంటే హీ విల్ రిఫైన్ దట్. సో రిఫైన్ రిక్వైర్మెంట్స్ అండ్ కస్టమర్ సజెషన్స్ వి విల్ టేక్. అండ్ టీమ్ ఏం చేస్తుంది లేటర్, సో ఈ చేంజెస్ ని కన్సిడర్ చేసి మళ్ళీ ఈ డమ్మీ అప్లికేషన్ ని అప్డేట్ చేస్తుంది. ఓకే. ఈ డమ్మీ అప్లికేషన్ ని అప్డేట్ చేస్తుంది. సో డమ్మీ అప్లికేషన్ అప్డేట్ చేసిన తర్వాత ఇఫ్ వన్స్ అగైన్ ద కస్టమర్ ఎవాల్యుయేషన్ వి విల్ టేక్. ఒకవేళ కస్టమర్ ఎవాల్యుయేషన్ ఇచ్చిన తర్వాత, కస్టమర్ ఎవాల్యుయేషన్ అంటే ఏంటి, అప్లికేషన్ ఇలాగే ఉండాలా, సో this is only the exact application you are expecting, this is only the features you are expecting. This is the way we have to take the customer evaluation. So up to the customer say okay with our dummy application development, we have to repeat this process. So customer requirements ni update, requirements ni changes తీసుకొని we have to update this. Okay. So once the customer said okay, so one fine day he said okay about our dummy application, అప్పుడు మనం రియల్ టైమ్ అప్లికేషన్ ని డెవలప్ చేస్తాం. రియల్ టైమ్ అప్లికేషన్ అప్పుడు స్టార్ట్ చేస్తాం. సో రియల్ డిజైనింగ్ ఉంటుంది, సో రియల్ సోర్స్ కోడ్ బిజినెస్ లాజిక్ డెవలప్మెంట్ ఉంటుంది, లేటర్ టెస్టింగ్ ఉంటుంది, లేటర్ డెలివరీ అండ్ మెయింటెనెన్స్ ఫేజ్ ఉంటుంది. ఓకే. సో దిస్ ఈస్ ద వే. ఆఫ్ కోర్స్ ఎస్డిఎల్స్ మోడల్స్ అంటే సేమ్ రిక్వైర్మెంట్స్, తర్వాత డిజైనింగ్, తర్వాత కోడింగ్, తర్వాత టెస్టింగ్, తర్వాత డెలివరీ అండ్ మెయింటెనెన్స్ ఫేజెస్ ఇవే. కాకపోతే ఆ ఫేజెస్ ని ఎలా అప్రోచ్ అవుతున్నాం, దట్ ఈస్ అ థింగ్ ఇన్ ద డిఫరెంట్ ఎస్డిఎల్సి మోడల్స్ ఆర్ ఇటరేటివ్ మోడల్స్. సో ప్రోటోటైప్ లో ఏముంటుంది, ఫస్ట్ ప్రోటోటైప్ డెవలప్మెంట్ ఒక ఫేజ్ లాగా నడుస్తుంది. సో ఇందులో ఒక డమ్మీ అప్లికేషన్ డెవలప్ అవుతుంది. ఆ డమ్మీ అప్లికేషన్ ని రియల్ టైమ్ లో ఎగ్జిక్యూట్ అయితే సరిపోతుంది అని కస్టమర్ ఫైనల్ డెసిజన్ ఇచ్చేంత వరకు వీ హ్యావ్ టు రిపీట్ దిస్. ఓకే. సో వన్స్ ఆఫ్టర్ దట్ హీ సెడ్ ఓకే, సో వీ హ్యావ్ టు గో ఫర్ ద రియల్ డెవలప్మెంట్. ఓకే. సో ఆల్మోస్ట్ రిక్వైర్మెంట్స్ చేంజెస్ అన్ని ఇక్కడే అయిపోతాయి. సో దిస్ ఈస్ ద ఫేజ్. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో స్టేబుల్ రిక్వైర్మెంట్స్ అని కూడా కన్సిడర్ చేయొచ్చు. దిస్ ఫేజ్ స్టేబుల్ రిక్వైర్మెంట్స్ అని కూడా అనొచ్చు. ఓకే. సో తర్వాత ఏం చేయాలి, డిజైనింగ్ చేస్తాము, కోడింగ్ తర్వాత టెస్టింగ్ తర్వాత టెస్టింగ్ లో మనం ఏం చేస్తాం, బగ్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే అగైన్ వీ హ్యావ్ టు రిపోర్ట్ దట్ టు developers and again they will do fix and again this will repeat. So later this is the way we will do develop the prototype model of SDLC. So coming to advantages and the disadvantages. Advantages ఏం ఉన్నాయి, disadvantages ఏం ఉన్నాయి. అడ్వాంటేజెస్ వచ్చేసప్పటికి ఇక్కడ కస్టమర్ కి ఆర్ ద క్లయింట్ కి క్లియర్ ఐడియా లేకపోయినా అబౌట్ హిస్ ఫైనల్ అప్లికేషన్, ఈవెన్ దో హీస్ నాట్ హ్యావింగ్ ఎన్ క్లియర్ ఐడియా, దిస్ మోడల్ హెల్ప్ అవుతుంది. అవునా, కస్టమర్ కి అసలు అప్లికేషన్ ఎలా ఉంటుందో తెలియదు, బట్ హీ వాంట్ టు డెవలప్ అండ్ హీ వాంట్ టు యూజ్ అన్ అప్లికేషన్ ఫర్ హిస్ సర్వీసెస్ ఆర్ ఫర్ హిస్ బిజినెస్. సో అలాంటప్పుడు ఈ ప్రోటోటైప్ డెవలప్మెంట్ వల్ల యూజ్ అవుతుంది. ఓకే. సో ఇక్కడ కస్టమర్ ఎవాల్యుయేషన్ వల్ల if we are convince the customer with our prototype, so we will get that business.
Okay, this client business, we will only, our company will only get the business from the client. Okay, if we are good to convince with our dummy application development. Fine. Okay. So advantages are these two. So coming to disadvantages ఏంటంటే ఇక్కడ మనం ప్రోటోటైప్ డెవలప్ చేస్తున్న టైంలో ఇదంతా ఒక సైకిల్ కదా, ఈ సైకిల్ రన్ అవుతున్నప్పుడు కస్టమర్ మనకి సింగిల్ పెన్నీ కూడా ఇవ్వడు. హీ విల్ నాట్ పే ఏ సింగిల్ రూపీ ఫర్ ద కంపెనీ. ఓకే, సో ఇక్కడ డెవలప్మెంట్ టీమ్ ను కంప్లీట్ గా కంపెనీయే మెయింటైన్ చేయాలి. ఓకే, సో after whenever we do start the real time development, iterative model, real time development, అప్పుడు మాత్రమే కస్టమర్ మనకి ఈ అప్లికేషన్ డెవలప్మెంట్ కి ఫండ్స్ రిలీజ్ చేస్తాడు. సో ఈ ప్రాసెస్ లో he will not give any single penny to the company. సో ఈ ఫేజ్ లో మనం ఏమనుకున్నాం, ఓకే అంటే we will go for this phase. ఒకవేళ ఇతను ఓకే అనకపోతే ఈ కంప్లీట్ మోడల్లో, ప్రోటోటైప్ డెవలప్మెంట్ మోడల్లో కంపెనీ ఇన్వెస్ట్ చేసిన మనీ అంతా వేస్టే కదా, టైం వేస్ట్, ఎఫర్ట్స్ వేస్ట్, బట్ ఫైనల్ గా మనకు అప్లికేషన్ డెవలప్ చేయమని రిక్వైర్మెంట్స్ రావట్లేదు. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద డిసడ్వాంటేజ్ వీఆర్ హ్యావింగ్ విత్ ద ప్రోటోటైప్ మోడల్. అర్థమైందా? Yes, madam. Yes, madam. ఓకే, సో కమింగ్ టు నెక్స్ట్ మోడల్. ఇక్కడ ప్రోటోటైప్ మోడల్లో ర్యాపిడ్ అప్లికేషన్ డెవలప్మెంట్ వల్ల ఉన్న డిసడ్వాంటేజ్ ఒకటి క్లియర్ అయింది. ఏంటది? ఇక్కడ హై బడ్జెట్ అవుతుంది, బట్ అందరు కస్టమర్స్ హై బడ్జెట్ లో అప్లికేషన్ ప్లాన్ చేయలేరు. అలాంటప్పుడు ప్రోటోటైప్ యూజ్ చేయొచ్చు. అండ్ ఎప్పుడు యూజ్ చేయొచ్చు అంటే కస్టమర్ కి క్లియర్ ఐడియా లేనప్పుడు కూడా ప్రోటోటైప్ యూజ్ చేయొచ్చు. సో ఈ మోడల్ వచ్చేసి స్పైరల్ మోడల్ అనేది ఒక స్పెషల్ మోడల్. ఇది దేనికి కంపారబుల్ కాదు. ఓకే, ర్యాపిడ్ అప్లికేషన్ ఇస్ డిఫరెంట్, prototype is different, okay, and spiral model is completely different. Okay, it is a special model. So let's see, simple ga analyze cheskundam, don't bother about all the terminology here. Spiral model entante manamu parameters emunnayi manaki, sorry, phases emunnayi SDLC lo. ఫస్ట్ రిక్వైర్మెంట్స్ అనాలిసిస్ చేయాలి, తర్వాత డిజైన్ ఉంటుంది, తర్వాత కోడింగ్ ఉంటుంది, తర్వాత ఆఫ్టర్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ ఆల్ ద మోడల్స్ టెస్టింగ్ ఉంటుంది, తర్వాత ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆర్ డెలివరీ అండ్ మెయింటెనెన్స్. ఇలా ఫేజెస్ ఉన్నాయి. ఏ మోడల్ అయినా ఫేజెస్ అవే, కాకపోతే వీటిని ఎలా అప్రోచ్ అవుతున్నాం అనేది థింక్ ఇక్కడ. ఓకే, స్పైరల్ మోడల్ కి వెళ్ళడానికి ముందు ఒక మెయిన్ పారామీటర్ ఉంటుంది, అది రిస్క్ మేనేజ్మెంట్ ఫ్యాక్టర్. ఓకే, రిస్క్ మేనేజ్మెంట్ parameters ఉంటాయి. అంటే సో సమ్ టైమ్స్ ద అప్లికేషన్ ఆర్ డెఫినెట్లీ ఇంక్లూడ్ సమ్ రిస్క్. అలాంటి అప్లికేషన్ కి మనం స్పైరల్ మోడల్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. ఈజీ వే ఆఫ్ ద డెవలప్మెంట్ ఉండదు. సో ఫీచర్స్ అనేవి చాలా సింపుల్ గా ఉండవు. ఓకే, సో రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఖచ్చితంగా ఉంటాయి. సమ్ సాఫ్ట్వేర్స్, హడాజియస్ సాఫ్ట్వేర్స్ ఉంటాయి కదా, సో రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ చాలా ఉంటాయి. స్మాల్ మిస్టేక్ చేసినా అది ఎక్కడికో దారితీస్తుంది అంటారు చూడు, అలాంటి అప్లికేషన్స్ డెవలప్ చేయడానికి స్పైరల్ మోడల్ చూస్ చేసుకోవాలి. ఎందుకు ఇవి రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏముంటుంది ఎగ్జాక్ట్లీగా అంటే, సో అప్లికేషన్స్ కొన్ని ఎలా ఉంటాయంటే 100 to 100% మనకి యాక్యురసీ ఉండాలి. ఓకే, సమ్ అప్లికేషన్ విల్ డెఫినెట్లీ నీడ్స్ 100% ఆఫ్ యాక్యురసీ. ఈవెన్ 99.99% accuracy చూపించినా కూడా the client is not ready to accept our software. Okay, 99.99% is also does not equal to the 100%, right? So he will not accept our software even though we shown 99.99%, because risk factor అనేది అలా ఉంటుంది ఆ అప్లికేషన్స్ డెవలప్మెంట్ లో. ఓకే, సో ఈ 100% యాక్యురసీ రీచ్ అవ్వడానికి వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ? ఓకే, ఒక ఫేజ్ మనం రన్ చేసాం. ఈ ఫేజ్ లో ఏమేమి మోడల్స్ పేజెస్ ఉన్నాయి, ప్రోటోటైప్ డిజైన్ చేసుకున్నాము, అంటే లైక్ అప్లికేషన్ ఓవర్ వ్యూ ఎలా ఉంటదని. ఓకే, ప్రోటోటైప్ రెడీ చేసుకున్నాము,
డిజైన్ చేసాము, కోడింగ్ చేసాము, ఇంటిగ్రేషన్ చేసాము, టెస్టింగ్ కూడా అయింది. సో వీఆర్ రెడీ టు ప్లాన్ ఫర్ ద ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆర్ రియల్ టైమ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ కి వెళ్ళాలనుకుంటున్నాం. ఒక ఫేజ్ అయిపోయింది. ఓకే, సో టెస్టింగ్ లో మనకి ఇక్కడ 100% యాక్యురసీ వచ్చింది అనుకోండి, లేదా 99% యాక్యురసీ వచ్చింది అనుకోండి. బట్ మళ్ళీ మనం నెక్స్ట్ ఫేజ్ కి మళ్ళీ యూ హ్యావ్ టు డూ ఎగ్జిక్యూట్ ఆల్ ద స్టెప్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ 99% వచ్చింది, 1% మిస్ అయింది. ఆ 1% కోసం మళ్ళీ యూ హ్యావ్ టు డూ రిపీట్ ఆల్ ద ఫేజెస్. సో సెకండ్ టైం లో 99.99% వచ్చింది. సో 0.001% కోసం మళ్ళీ ఈ ఫేజెస్ అన్ని రిపీట్ చేయాలి. ఓకే, ఒక సర్టెన్ కేస్ లో 100% కూడా వచ్చింది. ఓకే, 100% కూడా వచ్చింది. 100% ఈ ఫేజ్ లో వచ్చింది. నెక్స్ట్ ఫేజ్ లో, నెక్స్ట్ ఇటరేషన్ లో వస్తుందా లేదా అని మళ్ళీ చేయాలి. ఓకే, 100% వచ్చిన తర్వాత కూడా మళ్ళీ చేయాలి. సో నెక్స్ట్ టైం వస్తే ఇట్స్ ఓకే, బట్ నెక్స్ట్ టైం మళ్ళీ డిక్రీజ్ అయింది అనుకోండి యాక్యురసీ, మళ్ళీ రిపీట్ చేయాలి. సో ఇలా ప్రాసెస్ అనేది రిపీట్ చేస్తూ ఉంటాం కాబట్టి దీన్ని స్పైరల్ మోడల్ అన్నాం. ఓకే, దీన్ని స్పైరల్ మోడల్ అన్నాం. సో ఎందుకు దీన్ని స్పైరల్ మోడల్ అన్నాము? ఓకే, బట్ వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ కన్సిడరేషన్ హియర్ ఈస్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి. రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ని we cannot do take the chance to go with the risk parameters. Okay, that's why the client require 100 to 100% accuracy on the software. Okay, so అడ్వాంటేజెస్ ఏంటంటే వెరీ గుడ్ అడ్వాంటేజ్. ఓన్లీ ద స్పైరల్ మోడల్ గివ్ ద 100% accuracy on the software. Only the spiral model only give compared to previous all the models, sequential models and also rapid application, prototype, అవే models 100% accuracy ని ఇవ్వలేవు. ఓకే, స్పైరల్ మోడల్ మాత్రం it can give. So because of repetition of multiple times of the same phases again and again to reach up to 100%. Coming to disadvantage. సో డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఇక్కడ అప్లికేషన్ డెవలప్మెంట్ చేయడానికి 1 year 2 year కాదు, సమ్ టైమ్స్ యూ హ్యావ్ టు వెయిట్ ఫర్ 5 to 10 years ఆల్సో. లాంగ్ టైమ్ ఆఫ్ ద డెవలప్మెంట్ ప్రాసెస్ అని కూడా అనొచ్చు స్పైరల్ మోడల్. ఓకే, మరి లాంగ్ టైమ్ టీమ్ ని మేనేజ్ చేయాలి, మెయింటైన్ చేయాలి అంటే ఎలా? ఇట్ ఈస్ వెరీ హై బడ్జెట్, రైట్? సో స్పైరల్ మోడల్లో ఎవరైతే క్లయింట్స్ 100% యాక్యురసీ కావాలనుకుంటున్నారో దే డోంట్ థింక్ అబౌట్ ద బడ్జెట్. ఓకే, బట్ ఇట్ ఈస్ వెరీ హ్యూజ్ బడ్జెట్. ర్యాపిడ్ అప్లికేషన్ మోడల్ కన్నా హ్యూజ్ బడ్జెట్, బికాస్ we will take long time for the development and we have to maintain the team as well. Okay, so time, efforts, everything. Okay, so but any point of time, even though 100% accuracy వచ్చింది, but real time implementation కి వెళ్ళిన తర్వాత we have got some failure. Okay, because software is likely to have faults. Software కి faults ఉండడం చాలా natural. ఓకే, దానివల్ల ఏమైంది? ఫెయిల్యూర్ అనేది హ్యాపెన్ అయింది. ఇఫ్ ఇన్ కేస్ 100% యాక్యురసీ వచ్చింది, ఓకే, ఒకవేళ వస్తే డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటి? crores of business got lost here. Okay, complete budget we lost. సో ఎలాంటి అప్లికేషన్స్ కి ఈ స్పైరల్ మోడల్ యూజ్ చేశారంటే, లైక్ సమ్ కాన్ఫిడెన్షియల్ ఇష్యూ గవర్నమెంట్ అప్లికేషన్స్ లైక్ నాసా ప్రాజెక్ట్స్, ఓకే, సమ్ ఇస్రో ప్రాజెక్ట్స్, ఇలాంటి ప్రాజెక్ట్స్ ఉంటాయి కదా. సో అందులో we will use this software development model. ఓకే, అర్థమైందా స్పైరల్ మోడల్? ఎస్ మేడం. ఫైన్. సో కరెంట్ మార్కెట్ లో మనం యూజ్ చేస్తున్న మోస్ట్లీ, ఒకవేళ మీకు జాబ్ వచ్చి మీరు ఒక కంపెనీకి వెళ్ళారు, అక్కడ మీరు టెస్టింగ్ చేయాలి. సో మీరు యూజ్ చేసే ప్రాజెక్ట్ డెవలప్మెంట్ ఏమై ఉంటుందంటే 99% ఎజైల్ మోడలే ఉంటుంది. ఓకే, సో ఎజైల్ మోడల్లో ఎలా ప్రాజెక్ట్ డెవలప్ చేస్తారు? సో అగైన్ ఎజైల్ మోడల్లో మనకి మళ్ళీ నంబర్ ఆఫ్ మోడల్స్ ఉన్నాయి. సో బట్ డోంట్ వరీ అబౌట్ ఆల్ ద మోడల్స్. Companies are moving on with only Scrum methodology. Okay, so first let's see about the agile process. So first
Any development will start from the requirements. Yes or no? Yes. So tarvata design some dummy application. Same like some overview ఎలా ఉంటుంది అప్లికేషన్ ది అది డెవలప్ చేస్తారు. సో అది కూడా లెస్ టైం లోనే design document and prototype. Within the less time, how much we capable to design that much only. Okay. So tarvata direct coding. Developers will do source code or business logic development. So ikkada entante, even though the developers do develop a pinch of software, means a very small unit of the software they develop now, that will be sent to the testers or the quality assurance team. Okay, testing team is also called quality assurance team. Release to the quality assurance team. And manam em chestam testers, so we will test, we will execute the build or that whatever the small unit we will execute, and we will send the bugs to the development, and the developers will again fix that bus. Again what we have to do, we have to retest it. Okay, so retest చేసిన తర్వాత ఈ పర్టికులర్ బిల్డ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనము క్లయింట్ ఎవాల్యుయేషన్ తీసుకుంటాం. ఇక్కడ క్లయింట్ ఆర్ కస్టమర్ ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకుంటాం. ఈ పర్టికులర్ ఫీచర్ ఇలాగే వర్క్ చేయాలా, ఆర్ యూ ఎగ్జాక్ట్లీ ఎక్స్పెక్టింగ్ ద సేమ్ వర్కింగ్ ఆర్ నాట్. ఓకే, సో ఈ పర్టికులర్ టైంలో అతను ఏదైనా ఫీడ్బ్యాక్ ఇచ్చాడు అనుకోండి, ఈ పర్టికులర్ మోడల్ ఏదైతే డెవలప్ చేశారు దాన్ని ఏదైనా చేంజెస్ ఉంటే వీ హ్యావ్ టు అగైన్ డు చేంజెస్. సో దిస్ ప్రాసెస్ అనేది రిపీట్ అవుతుంది. దిస్ ప్రాసెస్ అనేది రిపీట్ అవుతుంది అప్ టు ఆ పర్టికులర్ డెవలప్మెంట్ లో ఏదైతే అప్లికేషన్ మనము డిప్లాయ్ చేయాలో అప్ టు దిస్ ప్రాసెస్ విల్ రిపీట్. సో అండ్ రిలీజ్ టు మార్కెట్. సో దిస్ ఈస్ ద వే the agile model will be goes on for the development of the application. ఓకే, సో ఇందులో మనం స్క్రమ్ మెథడాలజీ యూస్ చేస్తాము. కంప్లీట్ స్క్రమ్ అనాలిసిస్ రావడానికి కంప్లీట్ స్క్రమ్ ఫ్రేమ్వర్క్ ఎలా ఉంటుంది, ఎవరెవర్ రోల్స్ ఉంటాయి, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ రోల్ కి వాట్ ఈస్ ద కాంట్రిబ్యూషన్ దే విల్ గివ్, సో వాట్ ఈస్ ద టైమ్ లైన్. సో ఇదంతా నేర్చుకోవడానికి సో ఇట్ విల్ టేక్ 2 classes. సో ఆ 2 classes నేను ఎప్పుడు చెప్తానంటే కంప్లీట్ టెస్టింగ్ మెథడ్స్ అయిపోయిన తర్వాత చెప్తాను. ఎందుకు అంటే ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేస్తే మీరు ఈజీగా ఈ కాన్సెప్ట్స్ అన్నిటిని ప్రాజెక్ట్ లో అడాప్ట్ చేసుకోలేరు. Okay, so that's why I'm skipping the brief information about the scrum now up to now. Okay, so after completion of the different testings we will go with the agile or scrum framework. At that time you can easily adopt all the concepts into your manual projects. చెప్పాను కదా ప్రాజెక్ట్స్ టాపిక్స్ డిస్కస్ అయిపోయిన తర్వాత మనం ప్రాజెక్ట్ చేస్తామని ఇప్పుడు ఇన్ డీటెయిల్ గా. సో దానికన్నా బిఫోర్ నేను స్క్రమ్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. So I told you what is the first level of testing, white box testing, right? Okay. So white box testing lo enduku din white box antunnam actually ga means developers will do perform this white box testing. So developers e kada business logic build chesindi. Yes or no? So developers are very clear, having clear knowledge about the white box testing. So that's why we can call white box testing. In the white box testing there is no hidden part to the developers. Okay, so respective developer ఎవరైతే business logic design చేశారో వాళ్ళే ఆ పర్టికులర్ బిల్డ్ ని టెస్ట్ చేస్తారు. So they will have the clear knowledge about that particular build. So that's why we will call this testing as a white box testing because there is no hidden part to the developer, and also we will call it a glass box testing. So glass and endukantunnam glass lo emuna kanipistadu kada avuna. So that's why white box testing is also called glass box testing. Okay, so here white box testing lo developer em testings perform chestadu. So unit testing and the integration testing. I told you, right, what is unit testing and what is integration testing. Small information means definition. So unit testing means by isolating or a small component in that particular feature or the application. Okay, by isolating this small component we have to make sure this is working fine or not. Unit testing.
So first, unit by unit, it should work means after integration, we can make sure everything is going on well or not. First, unit by unit, we have to make sure. Developer ఏం చేస్తారు ఫస్ట్ ఈచ్ యూనిట్ ని ఐసోలేట్ చేసి అది ప్రాపర్ గా వర్క్ అవుతుందా లేదా అనేది కనుక్కుంటాడు. సో ఇన్ హౌ మెనీ డిఫరెంట్ points or perceptions the unit testing needs to be done means execution wise it is going on fine or not, operations wise it is going on fine or not. Okay, so mutation means ఏంటంటే డెవలపరే ఇంటెన్షనల్ గా ఏదైనా ఒక లాజిక్ ని చేంజ్ చేసి అది ఎలా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అనేది they will do perform in the mutation testing. Okay, so intentionally they will do some source code changes and they will find how the changes affects in the module or that particular feature. So in execution point of view, all the statements cover ayyaya leda aa particular unit lo, branches cover ayyaya leda, path navigation and path coverage proper ga unda leda. So this is the way. So ide in detail anamata, but as a tester, what is unit testing is enough. Okay, unit testing means by isolating the each component of the module in the feature, we have to make sure that is working fine or not. Okay, coming to integration. In integration testing, these are also will be asked by the interviewer, even though you are a tester. Okay, so integration testing enti. So ikkada oka component test chesam kada, ikkada we have to do integrate 2 or more. ఒకటైతే యూనిట్ టెస్టింగ్, 2 or more అయితే ఇంటిగ్రేషన్ టెస్టింగ్. So we have to integrate 2 or more components and we have to find those components are working according to the requirements or not. Okay, the functionality wise they are working fine or not. So ఇక్కడ మనం ఇంటిగ్రేట్ చేస్తున్నప్పుడు how many ways we can do integrate and how we can do find the integration testing. Actually it is done by the developers only, don't worry. Okay, developers perform చేస్తారు. మన టెస్ట్ కేసెస్ లా ఉండవు. వైట్ బాక్స్ టెస్టింగ్ టెస్ట్ కేసెస్ విల్ బి డిఫరెంట్. మనం రాసే టెస్ట్ కేసెస్ కి డెవలపర్స్ రాసుకున్న టెస్ట్ కేసెస్ కంప్లీట్ గా డిఫరెంట్ ఉంటాయి. ఓకే, సో అందులో టాప్ డౌన్ అప్రోచ్ ఉంది అండ్ బాటమ్ అప్ అప్రోచ్ ఉంది, హైబ్రిడ్ అంటే ఏం లేదు, కాంబినేషన్ ఆఫ్ ద టాప్ టు డౌన్. సో టాప్ టు డౌన్ టెస్ట్ చేయాలి అండ్ బాటమ్ టు టాప్ టెస్ట్ చేస్తే దాన్ని హైబ్రిడ్ అంటాం. ఓకే, లెట్స్ సీ ఇన్ డీటెయిల్ అబౌట్ దిస్ టాప్ డౌన్ అండ్ బాటమ్ అప్ అప్రోచ్. సో టాప్ డౌన్ లో ఏంటంటే, టాప్ డౌన్ అప్రోచ్ లో టాప్ టు డౌన్ లో పర్ఫామ్ చేయాలి ఇంటిగ్రేషన్ టెస్టింగ్. అంటే లాజిక్ వైజ్ గా ఇది డెవలపర్స్ పర్ఫామ్ చేసేది, అంటే బిజినెస్ లాజిక్ లో ఎలా వర్క్ అవుతుంది అనేది చేయాలి. సో కాకపోతే ఈ పర్టికులర్ అప్లికేషన్ లో నంబర్ ఆఫ్ ఫీచర్స్ ఉంటాయి కదా, ఆ నంబర్ ఆఫ్ ఫీచర్స్ అన్ని డెవలప్ అయి ఉండకపోవచ్చు. లాజిక్ వైజ్ టెస్ట్ చేస్తున్నామంటే సో ఇట్ విల్ include with all the logic. So the process will goes on with complete from top to bottom. అలాంటప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఏదైతే మాడ్యూల్స్ ఏదైతే ఫీచర్స్ అండర్ కన్స్ట్రక్షన్ లో ఉన్నాయో దానికోసం ఆ పర్టికులర్ ఫీల్డ్స్ లోకి టాప్ డౌన్ అప్రోచ్ టెస్టింగ్ అనేది వెళ్ళకూడదు. సో వీ హ్యావ్ టు స్టాప్ దట్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఫ్రమ్ ద మెయిన్ మాడ్యూల్ టు ద సబ్ మాడ్యూల్స్ విచ్ ఆర్ అండర్ కన్స్ట్రక్షన్. సో ఇప్పుడు మనకి ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది ఎలా జరగాలి? సో ఇదొక మాడ్యూల్, ఇదొక మాడ్యూల్, ఇదొక మాడ్యూల్. ఓకే, సో మెయిన్ మాడ్యూల్, దిస్ ఇస్ సబ్ మాడ్యూల్, దిస్ ఇస్ సబ్ మాడ్యూల్. సో ఇంటిగ్రేటింగ్ 2 or more మాడ్యూల్స్ అన్నాను ఇంటిగ్రేషన్ టెస్టింగ్ అంటే. సో ఈ మాడ్యూల్స్ లోకి ఎగ్జిక్యూషన్ వెళ్ళకూడదు. సో కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు ద డెవలపర్స్ విల్ యూస్ స్టబ్ అంటే ఏంటంటే కాలింగ్ ప్రోగ్రామ్. ఇది ఒకటి, ఇది యూజ్ చేస్తే it will prevent the execution should not go from the main module to the under construction sub modules. So ఇలా నావిగేషన్ అనేది వెళ్తుంది అనమాట. సో ప్రాపర్ గా ఇక్కడ మీరు ఏదైనా చేంజెస్ చేస్తుంటే అక్కడ రిఫ్లెక్ట్ అవుతుందా లేదా అనేది టాప్ డౌన్ అప్రోచ్ లో పర్ఫామ్ చేస్తారు. సో కమింగ్ టు బాటమ్ అప్ అప్రోచ్ ఏంటంటే బాటమ్ టు అప్, రైట్? సో బాటమ్ టు అప్. ఓకే, సో మరి బాటమ్ టు అప్ లో కూడా అండర్ కన్స్ట్రక్షన్ మోడల్స్ ఉంటాయి కదా. ఇక్కడ ఏం యూజ్ చేస్తారు? డ్రైవర్ యూజ్ చేస్తారు. డ్రైవర్ ఈజ్ ఏ అగైన్ కాలింగ్ ప్రోగ్రామ్. ఇట్ విల్
It will not give the control from the under construction submodule to the main module. ఏవైతే మాడ్యూల్స్ ఆల్రెడీ డిజైన్ అయ్యాయో ఆ మాడ్యూల్స్ నుంచి మాత్రమే మెయిన్ మాడ్యూల్ కి కంట్రోల్ ఇస్తుంది. డ్రైవర్ ఫంక్షన్ దట్ ఈస్. ఓకే, ఇట్ విల్ నాట్ గివ్ ద కంట్రోల్ ఫ్రమ్ ద సబ్ మాడ్యూల్ టు అండర్ కన్స్ట్రక్షన్ సబ్ మాడ్యూల్ టు మెయిన్ మాడ్యూల్. ఇది కంట్రోల్ ఇవ్వదు, ఓన్లీ డెవలప్ అయిన వాటి నుంచి మాత్రమే టాప్ కి కంట్రోల్ వెళ్ళి ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది జరుగుతుంది. సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ ద టాప్ డౌన్ అండ్ ద బాటమ్ అప్ అప్రోచ్. ఓకే, యాక్చువల్లీ ఇట్ డన్ బై ద డెవలపర్స్. జస్ట్ ప్రాసెస్ తెలిస్తే సరిపోతుంది. ఓకే, సో కమింగ్ టు బ్లాక్ బాక్స్ టెస్టింగ్. బ్లాక్ బాక్స్ టెస్టింగ్ ఆల్సో కాల్డ్ సిస్టమ్ టెస్టింగ్. బ్లాక్ బాక్స్ అని ఎందుకన్నా డెమో క్లాస్ లో చెప్పాను కదా. ఎందుకన్నా బ్లాక్ బాక్స్ అని, ఇందులో కోడింగ్ ఏముందని మనం చూడకుండా టెస్టింగ్ పర్ఫామ్ చేస్తాము. ఓకే, సో బికాస్ యాజ్ ఎ టెస్టర్ we are not having any interior knowledge of the application. వాళ్ళు ఏం ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ యూజ్ చేశారు, ఏం కాంప్లెక్సిటీ యూజ్ చేశారు, ఆర్కిటెక్చర్ ఎలా ఉంది అదంతా మనకు అనవసరం. ఓకే, వీఆర్ నాట్ హ్యావింగ్ ఎనఫ్ నాలెడ్జ్ అబౌట్ ద ఇంటీరియర్ ఆఫ్ ద అప్లికేషన్ ఇన్సైడ్. ఓకే, సో లైక్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ మనం టెస్ట్ చేస్తాం. ఓకే, సో దట్స్ వై we are having a zero knowledge on the application, but we are performing the testing. That's why we are calling it a black box. Knowledge is zero here, that's why black. Okay, system testing ante complete end to end test cheyali. Okay, all the different perceptions we have to do consider, and different testings we have to do perform. What are the different testing I will tell you. So testing ante em chestam normal ga test cases untai. We will do write the test cases. So we will pass that to application and we will expect some output. If both are same means test case got passed. If both are not same means we will find that as a bug. Okay, so this is only we do in the complete testing. Complete testing lo cheyalsindi emi ledu. So we have to just write some test cases. We have to execute them on the application. Expected and actual both same unte test case got passed. Both same means pass, not same means bug. We have to report that to developers. This is only the entire thing we'll do in the complete system testing also. But ఏమేం టెస్టింగ్ చేస్తామో ఎలా చేస్తాం అనేది మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఇక్కడ టెస్టింగ్ లో. ఓకే, సో ఇది కంప్లీట్ బ్లాక్ బాక్స్ టెస్టింగ్ ఆర్ ద సిస్టమ్ టెస్టింగ్. ఇన్ని టెస్టింగ్స్ ఉంటాయి. ఓకే, సో functionally we have to do find about the application how it is working, and non-functionally also how it is looking and feeling of the application we have to do find. Okay, so functional, non-functional, and functional lo again manually we have to do perform, and also automation by using the automation tool also to perform. సో ఒక అప్లికేషన్ ఉంది. ఈ అప్లికేషన్ ని ఇది ఒక అప్లికేషన్. ఈ కంప్లీట్ అప్లికేషన్ ని సిస్టమ్ టెస్టింగ్ చేయడానికి కొన్ని ఫీచర్స్ ని మాన్యువల్ గా టెస్ట్ చేయాలి, కొన్ని ఫీచర్స్ కి ఆటోమేషన్ టెస్టింగ్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఓకే, ఎనీ అప్లికేషన్ విల్ నాట్ బి ఎండ్ అప్ విత్ మాన్యువల్ ఆర్ విల్ నాట్ బి ఎండ్ అప్ విత్ ఆటోమేషన్. సో depends on the features we have to do perform the manual or automation. I told you right what is manual, what is automation. Okay, so features and batti. Okay, so depends on the features. What is the risky factors? Okay, so is it necessary the supervision? Okay, number of frequently test cheyalsina test cases a particular feature lo unnaya. On that basis we have to choose manual testing perform cheyala, automation testing perform cheyali. Okay, so of course automation lo aina mana positively negatively cheyalsinde, manual lo aina positively negatively cheyalsinde. So ikkada regression and retesting entante I will give you enough information in tomorrow's class.
ఈ టెస్టింగ్ లో మాన్యువల్ లో అప్రోచ్ అవ్వడం కష్టం కాబట్టి ఆటోమేషన్ టెస్టింగ్ లో ఉన్నాయి. ఓకే, సో అండ్ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ దీస్ ఆర్ లిటిల్ బిట్ డిఫరెంట్ కంపేర్ టు ఆల్ ద స్ట్రక్చర్ మీన్స్ స్మోక్ అండ్ శానిటీ. సో ఇవి ఏదైనా అప్లికేషన్ బిఫోర్ గోయింగ్ టు ఫంక్షనల్ ఆర్ నాన్ ఫంక్షనల్ ఎనీ ఆటోమేషన్ ఆర్ మాన్యువల్ ఎనీ ఫస్ట్ ఈ టెస్టింగ్ ని పర్ఫార్మ్ చేయాలి. Okay, so then only we will go for the functional. In that manual or automation we will decide. Okay, and one more thing here, functional testing లో మాత్రమే ఆటోమేషన్ టెస్టింగ్ పర్ఫార్మ్ చేస్తాము. నాన్ ఫంక్షనల్ కి ఆటోమేషన్ టూల్ యూజ్ చేసి పర్ఫార్మ్ చేయలేము. ఓకే, దట్ ఈస్ ద లిమిటేషన్ we are having with the automation testing. Some disadvantage or limitation we can consider with the automation testing. We can only do perform functional testing. Automation testing kuda disadvantages unnai. We will discuss in tomorrow's class. Okay na? And here, so black box testing, white box testing ani ikkada two కనిపిస్తున్నాయి కదా. బ్లాక్ బాక్స్ టెస్టింగ్ టెస్టర్స్ పర్ఫార్మ్ చేస్తారు. టెస్టర్స్ అనేవి వాళ్ళు నెగటివ్ మైండ్ సెట్, సో ఇన్స్పెక్షన్ మైండ్ సెట్ తో వీ హ్యావ్ టు సీ అన్ అప్లికేషన్ లైక్ ఎండ్ యూజర్. సో డెవలపర్స్ ఏం చేస్తారు, దే విల్ జస్ట్ డూ వెరిఫై పాజిటివ్లీ, ఓన్లీ పాజిటివ్ టెస్టింగ్ దే విల్ డూ పర్ఫార్మ్. నో, దట్స్ వై here it is the symbol is like this. Everything they know, right? Already they are only created the business logic. Okay, so they will do perform only the verification process. Coming to testers, black box testing done by the tester, they have to do perform positively, negatively, with a negative mindset also. All the different perceptions we have to do take care. So interior కాకుండా exterior లో any possibilities or how many number of scenarios are possible to perform a testing and to give the proper quality software to the client, that many we have to do consider, we have to test. Okay, yes, of course, testers and developers టెస్ట్ కేసెస్ రాయాల్సిందే, ఎగ్జిక్యూట్ చేయాల్సిందే. బట్ ఇక్కడ టెస్టర్స్ టెస్ట్ కేసెస్ ఆర్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ద డెవలపర్స్ టెస్ట్ కేసెస్. Just remind this. Okay, testers test cases are completely different from the developers test cases. వాళ్ళు బిజినెస్ లాజిక్ యూజ్ చేసి సమ్ యూనిట్ టెస్టింగ్ పర్ఫార్మ్ చేస్తారు. ఓకే, సమ్ అదర్ ఫ్రేమ్వర్క్స్, సమ్ అదర్ సాఫ్ట్వేర్ యూజ్ చేసి దే విల్ డూ పర్ఫార్మ్ ద యూనిట్ టెస్టింగ్ అండ్ ఇంటిగ్రేషన్ టెస్టింగ్. సో మనం పర్ఫార్మ్ చేసేది వేరు. We will do perform different testings, not unit, not integration. We need to perform positive testing, negative testing, retesting, regression testing, sanity testing, smoke testing, ఇలా ఉంటాయి మనం. ఓకే, ఈజ్ దిస్ క్లియర్? అర్థమైందా? Yes, ma'am. ఓకే సురేంద్ర. Okay, ma'am. Okay, fine. So let's connect by tomorrow also with the same timing. And in tomorrow's sessions, we will discuss in detail about this black box testing. Okay, what is smoke, what is sanity, why we will go perform this before only. Okay, let's discuss in detail. Fine. Okay, I'm ending here. Is it okay? Okay, ma'am. Okay, ma'am. అంటే రేపు సాటర్డే కదా, ఇస్ దేర్ ఎనీ క్లాస్? సాటర్డే క్లాస్ ఉంటుంది. అంటే ఫస్ట్ వీకెండ్ ఉండదు అని చెప్పారు. ఓకే, సాటర్డే క్లాస్ ఉంటుంది, సండే Okay, ma'am. ఉండదు. ఓకే మ్యామ్. Okay, ma'am. Fine. Bye. ఓకే మ్యామ్, బాయ్.